My topic is code optimization. Now let's see about code optimization. Before discussing about the code optimization, now let's see about compiler. A compiler is a program that accepts a high-level language and produces a target language as output. That is assembly language, and the input is high-level language, and the output is assembly language. There are 6 phases of compiler. First one is lexical analysis, and second one is syntax analysis. Third, the semantic analysis, and fourth one is intermediate code generation, and fifth one is code optimization, and sixth one is code generation. We have to discuss about the code optimization. It is the fifth phase of a compiler. First, let's see what is code optimization. And the optimization is the process of transforming a piece of code to make more efficient, either in terms of time or space, without changing its output or side effects. Why optimization is needed? The optimization is needed to improve the intermediate code, better target code, execute faster, shorter code, less power, complexity, that is time and space complexity, efficient memory usage, and better performance. That is, it reduces the time and the space consumed and increases the speed of compilation. And manually analyzing data set involves a lot of time. Hence, we make use of a software, and manually performing the optimization is also very slow and is better than using a code optimizer. The optimized code have many features compared to the old one, and the optimized code's features are it executes faster and code size get reduced and efficient memory usage and yielding better performance. It reduces the time and space complexity, and these are the optimized code's features. One of the first thing that comes to our mind when we hear about the optimization is when to optimize. That is, the optimization of the code is often performed at the end of the development stage, since it reduces the readability and adds code that is used to increase the performance. That is, the optimization of the code is performed at the end of the development stage. And the next is type of code optimization. There are 2 types of code optimization. First one is machine independent optimization, and second one is machine dependent optimization. Machine independent optimization. Machine independent optimizations are program transformations that improve the target code without taking into consideration any properties of the target machine. അതായത് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടാർഗറ്റ് കോഡിലേക്കാക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് കോഡിലേക്കാക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് ടാർഗറ്റ് മെഷീൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് ടാർഗറ്റ് കോഡിലേക്കാക്കി മാറ്റുന്നത്. അതിനാണ് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Machine dependent optimization. Machine dependent optimizations are based on register allocation and utilization of special machine instruction sequence. അതായത് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാർഗറ്റ് മെഷീൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന, അതായത് അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻസ്, അതേപോലെ മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ആക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. A transformation of a program is called local if it can be performed by looking only at the statement in a basic block. അതായത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ ലോക്കൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ബേസിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും.
only the at the statement in the basic block inde ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ മാത്രം അത് നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ ലോക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. and otherwise it is called global. Many transformations can be performed at both the local and global levels. Local transformations are usually performed first. Local transformation ആണ് first ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The criteria for optimization. An optimization must preserve the meaning of a program, cannot change the output produced for any input, and cannot introduce an error. Optimization should on average speed up to programs, and optimization should itself be fast and should not delay the overall compiling process. അതായത് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് the best program transformations are those that yield the most benefit for the least effort. And the next one is optimization can occur at several ways. The first one is design level, and the second way is a compile level. And in design level, at the highest level, the design may be optimized to make best use of the available resources. The implementation of this design will benefit from the use of suitable efficient algorithms, and the implementation of these algorithms will benefit from writing good quality code. And in compile level, use of an optimizing compiler tends to ensure that the executable program is optimized at least as much as the compiler can predict. And let's discuss about the main techniques of optimization. And there are few code optimization techniques. First one is deadlock elimination, compile time evaluation. And compile time evaluation രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, constant folding and constant propagation, and common sub expression elimination, strength reduction, and code movement. The common sub expression. An occurrence of an expression E is called common sub-expression if E was previously computed and the values of the variable in E have not changed since the previous computation. We can avoid the recomputing the expression if we can use the previously computed value. അതായത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനെ നമ്മൾ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു, ആ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് വീണ്ടും ആ ഇയുടെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെ കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, അതായത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡിൽ വരുന്നത്. കാരണം ഈ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തു, വീണ്ടും അതിനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ആ ഒരു രണ്ടാമത് കൊടുത്തതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ T1 equal to 4 into I, T2 equal to A of T1, T3 equal to 4 into J, T4 equal to 4 into I, T5 equal to N, T6 equal to B of T4 plus T5 എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം T1ഉം T4ഉം സെയിം ആണ്, രണ്ടും 4 into I ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തത് കാരണം ഈ രണ്ടാമത് ഈ 4 into I എന്ന് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതിനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡ് നോക്കാം. ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡിൽ T1 equal to 4 into I, T2 equal to A of T1, T3 equal to 4 into J, T5 equal to N, T6 equal to B of T1 plus T5. ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം T1 ഉണ്ട്, ബട്ട് മുകളിലുള്ള T4 ഇല്ല. കാരണം T4 ഇവിടെ കൊടുക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മളിവിടെ T1ഉം T4ഉം രണ്ടും ഒരേ വാല്യൂ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ T4നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനാണ് കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് T4 ആണ്. T4 equal to 4 into I ആണ്, അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. And the next one is constant folding. Constant folding is introducing at compile time that the value of an expression is a constant, and using the constant instead is known as a constant folding. One advantage of copy propagation is that it often turns the copy statement into dead code.
ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ എ ഈക്വൽ ടു 3.14157/2 ആണുള്ളത്. ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു 1.570 എഴുതി. കാരണം ഈ ഡിവിഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി, ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ എ ഈക്വൽ ടു 1.570 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Dead code elimination. A variable is live at a point in a program if its value can be used subsequently, otherwise it is dead at that point. അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ ലീവ് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ആ വേരിയബിൾ ലീവ് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി, അതായത് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡെഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ പോയിന്റിൽ അതിനെ ഡെഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. A related idea is dead or useless code. Statement that computes values that never get used while the programmer is unlikely to introduce any dead code. Intentionally, it may appear as the result of previous transformation. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. I equal to 0 if I equal to 1 and I equal to b plus 5. അപ്പം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ 0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് I equal to 1 ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ I ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. ഇഫിൻ്റെ ഈ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ I ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സീറോനെ പിന്നീട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, ഇത് യൂസ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഡ് കോഡ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ബിക്കോസ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. കാരണം എന്താവുന്നില്ല, ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ I ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് വരുന്നത്, ബട്ട് ഇവിടെ I ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ കോഡ് യൂസ്ലെസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഡെഡ് കോഡ് അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And the next one is constant propagation. In this technique, if some variable has been assigned some constant values, then it replaces that variable with its constant value in the further program wherever it has been used during compilation, provided that its value does not get altered in between. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. പൈ ഈക്വൽ ടു 3.14 ആണ് and radius equal to 10. Area of circle equal to pi into radius എന്നാണ്. Substitutes constant value during compile time and saves the execution time. And the next one is strength reduction. Strength reduction means replacing the high strength operator with a low strength. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. I equal to 1 while I less than 10 and y equal to I into 4. ഇനി ആഫ്റ്റർ റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം I equal to 1, t equal to 4 and while t less than 40, y equal to t and t equal to t plus 4. ഇതാണ് സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറയ്ക്കുക. സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ മീൻസ് റീപ്ലേസിംഗ് ദി ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഓപ്പറേറ്റർ വിത്ത് എ ലോ സ്ട്രെങ്ത്. ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്ററിനെ ലോ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇവിടെ I into 4 ആയിരുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ ലോ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And next one is code motion. Code motion is the evaluation frequency of expression is reduced. The loop invariant systems are brought out of the loop. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ a equal to 200 while a greater than 0 and b equal to x plus y. If a mod b equal to 0, printf %d a. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് തന്നാൽ ഈ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ a equal to 200, b equal to x plus 5. ദെൻ ആണ് എന്ത് വരുന്നത്, വൈൽ ലൂപ്പ് വരുന്നത്. വൈൽ a greater than 0 if a mod b equal to 0, printf %d a. അതായത് ഇവാലുവേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലൂപ്പ് ഇൻവാരിയൻ്റ് സിസ്റ്റം ആർ ബ്രൗട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ്. അതായത് ലൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ, ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഇത് ലൂപ്പിലായിരുന്നു. ആ ലൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നീട് അടുത്തത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ലൂപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്.
next one is advantages of code optimization. Code optimization ഒരുപാട് advantages ഉണ്ട്. അതിൽ first one is improved performance. And code optimization can result in code that execute faster and leading to improved performance. And the second one is reduction in code size. Code optimization can help to reduce the size of the generated code and making it easier to distribute and deploy. And another one is increased probability. Code optimization can result in code that is more portable across different platforms, making it easier to target a wider range of hardware and software. And next, and reduce power consumption. Code optimization can lead to code that consumes less power, making it more energy efficient. And the last one is improved maintainability. Code optimization can result in code that is easier to understand and maintain, reducing the cost of a software maintenance. These are the advantages of the code optimization. The disadvantages of code optimization. Code optimization ഒരുപാട് disadvantages ഉണ്ട്. അതായത് increased compilation time, that is the code optimization can significantly increase the compilation time when which can be significant drawback when developing a large software systems. And increased complexity, that is a code optimization can result in more complex code, making it harder to understand and debug, and potential for introducing bugs and difficulty in accessing the effectiveness. And that's all to say about code optimization. Okay, thank you.